একটুখানি আটকে রাখ, চাপটা এনে ঘাটা হয়ে যাবে, খেতে বলছি মাছটাকে একটু টেনে দে হাতে। আদা এই মাছটা টান না, মানে এটা ঘাটে বাঁধা দিবে তো, এমনি বাঁধবো না জলটার জন্যে। হ্যাঁ, ওই চাপটা মাছটা জমিতে এসে কোনটা উঁচু হবে আর ওটাকে থেতো করে দেবে। ওইদিকে মাটি টেনটা, ওইদিকে একটা দেখেছিস দেখে গাড়ি চলবে দেখি। ফালতে পালা
বলছি গাড়ি গাড়া পড়ে যাচ্ছে, বসতে পারি না, যাচ্ছে তাই অবস্থা। কাল নামায় না এসে চাকা ঢুকে যাচ্ছে স্লিপকে, গাড়ি মাথা ফোন করে আরামে অনেক উঠাচ্ছি। বেকার তেল পুড়ে নেবে, তুলে নিয়ে যাও হারকে। তেল দিয়ে গাড়ি দোস্তা উঠে দিবি। বলছি শুনে তো ক্ষেত্র করে দেবো। মাথা হালকা না এই বুলাই মরবি, দাদা পিস পিস করে দিবে একবারে। কি করছে ওরা? ঘাস কাটছে। ছাগলকে খাবো না। এতদিন পড়েছিল কাটে না। ভালো এইটাই বড় বিষয় তো।
চাষ দিবে নাকি এটা এবারে? হ্যাঁ, দু চাষ দিবে? এই তো এই গাছটা কেউ টান না। ভাড়া চাপ করে দিই। কাদের এটা? এগুলো সব
9:30টাই কথা এরকম হবে না সাড়ে 4টে নটা জমি চাষ হবে তিনটে দুটো আর 3টে জমি চাষ আর হবে দুটো বুঝতে না ওইদিকে কোনা লিখতে হবে কি বলছে লোকগুলো কি বলছে বলছে চষা যাবে না এই গাড়ি হবে না বেশি নেই আছে